Hello, assalamu alaikum. Hirunisa Shapla is back again with before you. It's a great pleasure for being here, my dear students. How are you doing? I think everybody is fine, and all of you have already started taking preparation for your upcoming examination. You know, our honorable principal sir has taken initiative for the arrangement of taking online examinations. So keep following the classes and preparing yourselves. By the way, you know, I have been taking classes on voice for a few days. And in my last class, I completed the rules of changing the active form of assertive sentences. And today I'll show you how can we change the active form of interrogative sentences and imperative sentences into passive form. So let's start. So dear students, let's start the class with the PowerPoint presentation as usual. Welcome to my class. This is Hirunisa Shapla, Assistant Professor, Department of English, য়ণগঞ Government Mohila College. So in this slide, I will show you the topic, that is voice, which is taken from your English second paper course. In this slide, I will show you what is an interrogative sentence. An interrogative sentence is a sentence that asks a question, and it asks a direct question and is punctuated at the end with a question mark. And interrogative sentence equals to question. Look at the examples here. When will you visit our home? How did you complete the course? Are you helping them? So these three sentences are the examples of interrogative sentence. Now I will show you the ways of making questions. You can make questions easily by following just 4 steps. The first step is you have to use a question word like who, what, when, how, where, etc. Then you should use the helping verb like am, is, are, was, were, do, does, did, have, has, had, or modal auxiliaries like shall, will, can, could, may, might, etc. And after using helping verb, you can use subject, and then the main verb should be used. For example, what are you doing? Or when did you come? Here, look at the example. First, I have used what, the question verb. Then are is used as the helping verb. Then subject you, and after that, doing, that the main verb is used. And again, in the second sentence, when did you come? The same structure, the same steps are followed. Here, when, the question word, did, the helping verb, you know, the subject, and come, the main verb. And after that, of course, you must use the question mark. Okay, now these questions are of 2 types. One is closed question and another one is open question. The interrogative sentence which starts with like this one, like are you going to Rajshahi, or did you finish your homework? The question of these questions just need the answer with one word like yes or no. Are you going to Rajshahi? Yes. Or did you finish your homework? No. And there are some other questions like that we have seen in the earlier slide, that is what are you doing. I cannot answer with just one word like yes or no. What are you doing? I am reading a book. Or when did you come? I came in the morning. So this type of question need this type of question needs a complete answer, complete sentence. So these are called open questions, and this type of questions, are you going to Rajshahi, or did you finish your homework? This type of questions are called closed questions. Okay, now I'm going to show you the rules of changing interrogative sentences. The first one is WH words like what, which, when, how. These WH words are to be used directly at the beginning of the passive form. What, which, why, when, how are to be used directly at the beginning of the passive form. First one is what. I'm talking about what.
what is the structure of these WH word using in the interrogative sentence. What is so the first one is about what how can we use what in interrogate what in the passive form of interrogative sentence. So what, then helping verb is used, and after that you should follow the sentence very carefully if there is any continuous tenses or any perfect tenses. If continuous tenses is found, you should write down being, or in the case of perfect tense you should write being, and after that the main verb of the main verb should be changed into past participle form, and after that you should write by plus object. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমি একটু বাংলায় বলছি কারণ তোমরা অনেকেই আমার কাছে ইনবক্স করেছো, অনেকে কমেন্ট করেছো ভিডিওতে যে আমি যেন বাংলায় একটু লেকচার তোমাদেরকে দিই যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে। তো এখানে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, তোমাদের অনুরোধে আমি বাংলাতে বলছি। এখানে যদিও ইংরেজি ক্লাসগুলো ইংরেজিতে নেওয়াই আসলে উচিত, আমি সবসময় ইংলিশে ক্লাস নিয়েছি এর আগে। আজকে শুধু তোমাদের রিকোয়েস্টে আমি কিছু বাংলা কথা বলছি এখানে। সো হোয়াট ইউজ করার, যখন আমরা হোয়াট দিয়ে প্যাসিভ ফর্ম করব, সেখানে হোয়াটের পরে আমরা অবশ্যই হেল্পিং ভার্ব ইউজ করব। এটা ব্যবহার করব আমরা টেন্সের উপরে, টেন্সটা কোন ইয়েতে আছে বা কোন টেন্সে লেখা আছে সেন্টেন্সটা, সেটার উপরেই ডিপেন্ড করবে হেল্পিং ভার্ব কী হবে বা কোন ফর্মে হবে। এবং আমরা খেয়াল করব যে সেন্টেন্সটাকে মানে কন্টিনিউয়াস টেন্সে আছে নাকি পারফেক্ট টেন্স, এনি কাইন্ড অফ পারফেক্ট টেন্সে আছে। সেক্ষেত্রে কন্টিনিউয়াস টেন্স যদি হয়, সেক্ষেত্রে আমাদেরকে আইএনজিটা বিয়ের সাথে লাগাতে হবে বিং, এবং পারফেক্ট টেন্স হলে বিন লাগাতে হবে, এবং তারপরে past participle form of the main verb, then by plus object. So look at the example. What did you want? What did you want? This sentence should be changed into passive form like this way. What was wanted by you? What was wanted by you? Here what, then helping verb, the past participle form of the main verb, by plus object, and the question mark is used at the end of the sentence. The next one is about which. So here again which, then helping verb, then if there is any continuous tense or perfect tense you should write being or been, then past participle form of the main verb, by plus object. Look at the example. Which book did you buy? Which book was bought by you? এখানে আমরা হোয়াটের যে স্ট্রাকচারটা দেখেছি, এখানে হুইচের ক্ষেত্রেও আমাদের সে একই রকমেরই স্ট্রাকচার আছে। সো এখানে সিম্পল, আমি কঠিন মনে হচ্ছে না, আমার মনে হয় তোমরা সহজেই বুঝতে পারছো। সো এখানে হুইচ বুক ডিড ইউ বাই, আমি হুইচ বুক একসাথে রেখেছি, হুইচের সাথে যে কোনো নাউন থাকুক, হুইচ বুক, হুইচ কালার, হুইচ পেন, হোয়াট এভার ইট ইজ, যেটাই থাকুক না কেন, সেক্ষেত্রে আমাদেরকে যেটা করতে হবে হুইচের সাথে সেটা রেখে দিতে হবে। হুইচ বুক ওয়াজ বট বাই ইউ। তারপরের যে স্ট্রাকচারটা আছে সেটা হচ্ছে হোয়াই নিয়ে। হোয়াই দেখো, এখানে হোয়াইয়ের পরে আমরা হেল্পিং ভার্ব লিখেছি, সাবজেক্ট, এখানে হেল্পিং ভার্বের পরেই আমরা সাবজেক্ট লিখেছি, এর আগের দুটোতে কিন্তু সেরকম ছিল না। তো এখানে আমরা ভার্বের পরে, হেল্পিং ভার্বের পরে সাবজেক্ট ব্যবহার করব, এবং অবশ্যই আগের মতোই আমরা খেয়াল করব যে এটা কন্টিনিউয়াস টেন্স আছে কিনা বা পারফেক্ট টেন্স আছে কিনা। যদি সেটা থাকে, সে একইভাবেই আমরা বিং অথবা বিন ব্যবহার করব, এবং অবশ্যই তারপরে past participle form of the main verb, then by plus object. And the example is, why are you beating him? Why are you beating him? Look at the example. Here ing is used. That means the sentence is written in the present continuous tense. So the passive form of this sentence is, why is he being? Why, then helping verb, then subject. Why is he being beaten by you? And next rule is about when, then helping verb, then subject, verb, the past participle form of the main verb, by plus object. এখানে আমি হয়তো ভুলবশত বিং অথবা বিনটা দেখাতে পারিনি, হয়তো মিস হয়ে গেছে। এখানেও তোমরা একই কাজ করবে, খেয়াল করবে কন্টিনিউয়াস টেন্স আছে কিনা বা পারফেক্ট টেন্স আছে কিনা, এগুলো খেয়াল করেই তোমরা সেন্টেন্সটাকে প্যাসিভ ভয়েস করবে। সো এখানে দেখো এক্সাম্পলটা দেখো, when did you phone her?
সো এখানে when থাকবে, তারপর হেল্পিং ভার্ব হচ্ছে টেন্স অনুযায়ী ওয়াজ এসেছে, যেহেতু এটা সিম্পল পাস্টের লেখা সেন্টেন্সটা। when was she found by you, এখানে হার ছিল অবজেক্ট, অবজেক্টের সাবজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে she, যেহেতু আমাদের প্যাসিভে মানে অ্যাক্টিভের অবজেক্টটা প্যাসিভে এসে সাবজেক্ট হয়ে যায়, সেজন্যই হারের যে সাবজেক্টিভ ফর্ম আছে she, সেটা আমাদেরকে এখানে লিখতে হয়েছে। সো when was she found by you. Next structure is how, helping verb, subject, being or been, then a participle of the main verb, by plus object. এখানে আমরা একই জিনিস রিপিট করেছি, সাবজেক্টের পরে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে সে একই জিনিস, সেম থিং আমি রিপিট করছি বিং অথবা বিনের ব্যাপারটা। এখানে আমরা এক্সাম্পলটা একটু দেখি। হাউ হ্যাভ ইউ ডান দিস ওয়ার্ক, হাউ হ্যাজ দিস ওয়ার্ক বিন ডান বাই ইউ। এখানে দেখো এই সেন্টেন্সটা লেখা হয়েছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে। আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে পারফেক্ট টেন্সে বিন ব্যবহার করতে হবে, এবং এখানে আমি বিন ব্যবহার করেছি। সো লেটস গো টু দ্য নেক্সট স্লাইড। Now there are two WH words like who and whom. The structure of who and whom in passive form is quite different from the other WH words that I have talked about. If in active voice, sometimes if active voice starts with who, তোমরা অনেক সময় খেয়াল করবে যে অ্যাক্টিভ ভয়েসটা শুধু হু দিয়ে শুরু হয়েছে। সো এইসব ক্ষেত্রে দেখা যায় প্যাসিভ ভয়েস যখন আমরা শুরু করি, প্যাসিভ ভয়েস লেখার সময় হু এর পরিবর্তে আমাদেরকে লিখতে হবে বাই হুম। এটা খুবই মনে রাখতে হবে, খুব ইম্পর্ট্যান্ট একটা বিষয়। আমরা অনেক সময় এই জায়গাতে এসে ভুল করি বা অনেক সময় ভুলে যাই। সো ইউ হ্যাভ টু নোটিস ভেরি কেয়ারফুলি দ্যাট ইফ অ্যাক্টিভ ভয়েস স্টার্টস উইথ হু, passive voice starts with by whom in the passive form, and helping verb, subject, if there is any, একই কথা আমি বারবার বলছি, যদি continuous tense থাকে being, perfect tense থাকলে been, then participle form of the main verb. So look at the example. Who opened the door, by whom was the door opened. Who opened the door, by whom, then helping verb, the subject and the past participle form of the main verb. এখানে কিন্তু by plus object আসেনি, কারণ by plus object by whom হিসেবেই এখানে প্রথমে চলে এসেছে। Okay, the next one is about whom. If active voice starts with whom, passive voice starts with who. খুবই মজার, খুব ইন্টারেস্টিং একটা বিষয় যে হু থাকলে আমরা বাই হুম দিয়ে শুরু করব প্যাসিভ ভয়েস, এবং হুম থাকলে প্যাসিভ ভয়েসটা আমরা শুরু করব হু দিয়ে। সো এখানে দেখো হু, হেল্পিং ভার্ব, দেন বিং অর বিন, যদি থাকে কন্টিনিউয়াস টেন্স অর পারফেক্ট টেন্স, দেন পার্টিসিপল ফর্ম অফ দ্য মেইন ভার্ব বাই প্লাস অবজেক্ট। সো লুক অ্যাট দ্য এক্সাম্পল। হুম আর ইউ কলিং, whom are you calling, হু হয়ে যাবে এখানে হু ইজ বিং। এখানে বিং হয়েছে কেন? কারণ কলিং আছে, কন্টিনিউয়াস টেন্স আছে, আইএনজি লাগানো আছে, আইএনজিটা আমরা ডিটাচ করে এখানে লাগিয়ে দিব বি এর সাথে। সো হু ইজ বিং কল্ড বাই ইউ। সো হুম আর ইউ কলিং, হু ইজ বিং কল্ড বাই ইউ। Okay, so these are all about interrogative sentences. Okay, so in this slide I'll show you the rules of changing imperative sentences into passive form. So what is an imperative sentence? Imperative sentence, we often need to use command mode or request or suggest, forbid or advise. In that case we use imperative sentence. So the structure of imperative sentence is very simple. The sentence always starts with verb, or verb means any main verb or let. কখনো কখনো মেইন ভার্ব দিয়ে শুরু হয় এবং কখনো কখনো লেট দিয়ে শুরু হয়, এবং এর পাশে আমি অবজেক্ট লিখেছি, কিন্তু সব সেন্টেন্সে অবজেক্ট থাকবে এমন কিন্তু কোনো কথা নেই। আমি এখানে বেশ কিছু এক্সাম্পল দিয়েছি। এখানে কিছু জায়গায় আছে, অবজেক্ট আছে, কিছু জায়গায় অবজেক্ট নেই, বাট এগুলো সবই ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। জাস্ট লুক অ্যাট দ্য এক্সাম্পলস। ওয়েক আপ অ্যাট 6 o'clock, let me do it. And if negative sense is found in the imperative sentence, the structure should be like this: do not, then main verb, then object, like do not go there. এখানে যদি অবজেক্ট নেই, আমি অবজেক্ট লিখেছি স্ট্রাকচারটা দেখানোর জন্য। অবজেক্ট ছাড়াও সেন্টেন্স হয়।
আমি এর আগে বলেছিলাম কীভাবে অবজেক্ট বের করতে হয় আমরা দেখেছি আগের ক্লাসে দেখেছি হোয়াট এবং হুম দিয়ে প্রশ্ন করলে যে অ্যান্সারটা আমরা পাই সেটা হচ্ছে অবজেক্ট। তো ডু নট গো দেয়ার এখানে আমরা প্রশ্ন করে কোনো অবজেক্ট পাচ্ছি না, সো এখানে কোনো অবজেক্ট নেই, কিন্তু কোনো সেন্টেন্সে অসংখ্য ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে অবজেক্ট আছে। সো আমরা এখন দেখব কোন ধরনের ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সগুলোকে আমরা প্যাসিভ ভয়েসে চেঞ্জ করি। ওকে, so dear students, in this slide I'll show you the rules of changing imperative sentences into passive form. Here the structure of the passive form of imperative sentence is let or let not, then subject, then be verb, and then past participle form of the main verb. So look at the example first. Do the sum. Let the sum be done. Here, the passive form always starts with let, so I have used let. Then the object, that is sum is used as the subject. Let the sum. Then be verb is used, and then done as participle form of do. And the next sentence is negative, like do not open the door. Do not open the door. Here I have start the passive form with let not. Let not the door be opened. Let not, then the subject, the door be opened. If there is never in imperative sentence, the rule is never. Suppose for example, never tell a lie. Here you cannot use let not. You should use let never. আমি এর আগের যে সেন্টেন্সের কথা বলেছি সেখানে নেগেটিভ হলে আমরা let not ইউজ করতাম, কিন্তু যদি নেভার থাকে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে সেই ক্ষেত্রে আমরা let never ইউজ করতে পারি। So never tell a lie, let never a lie be told. Okay. If imperative sentence starts with let, then passive should start with same let. But here by plus object should be used at the end of the sentence. তার মানে হচ্ছে আমরা কখনো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সগুলো অ্যাক্টিভ ফর্মে আমরা লেট দিয়ে শুরু করি অনেক সময়। তো সেই ধরনের সেন্টেন্স ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সগুলোকে প্যাসিভে যদি আমি প্যাসিভ করতে যাই সেখানেও লেট দিয়েই আমাকে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের প্যাসিভ ভয়েসটা করতে হবে। সো লুক অ্যাট দ্য এক্সাম্পল, লেট মি রাইট আ লেটার। লেট মি রাইট এ লেটার, এই সেন্টেন্সটা দেখো যদিও এটা অ্যাক্টিভ ফর্মে আছে, কিন্তু আমরা দেখেছি যে লেট দিয়ে শুরু হয়েছে অ্যাক্টিভ ফর্মে। সো ইন দ্য প্যাসিভ ফর্ম আমরা লেট দিয়ে শুরু করেছি, লেট এ লেটার বি রিটেন বাই মি। এখানে আমি একটু কথা বলতে চাই, এর আগে যে সেন্টেন্সগুলো আমি দেখিয়েছি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে সেগুলো প্যাসিভ ফর্ম করতে গিয়ে আমি বাই প্লাস অবজেক্টটা ব্যবহার করিনি, সেখানে বাই প্লাস অবজেক্টটা অমিটেড ছিল। কিন্তু যখনই আমি লেট যুক্ত অ্যাক্টিভ ফর্মকে প্যাসিভে পরিণত করব সেই ধরনের সেন্টেন্সগুলোতে আমাকে বাই প্লাস অবজেক্ট রাখতে হবে। Okay, the next sentence is let me have a cup of tea. Let me have a cup of tea. Let a cup of tea be had by me. Let a cup of tea had by me. Okay. And sometimes you find that imperative sentence starts with main verb and personal object. Main verb with personal object. In that case, you should not use that personal object as the subject of the passive form. তার মানে হচ্ছে অনেক সময় আমরা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে দুইটা অবজেক্ট দেখতে পাবো, একটা পার্সোনাল অবজেক্ট এবং আরেকটা পার্সোনাল অবজেক্ট না, আমরা সেটাকে ইম্পার্সোনাল অবজেক্ট বলতে পারি। সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করব, আমরা ইম্পার্সোনাল অবজেক্ট যেটা আছে সেটাকেই আমরা সাবজেক্ট করে প্যাসিভ ভয়েস করব। আমরা যদি এই এক্সাম্পলটা খেয়াল করি, bring me a glass of water. Bring me a glass of water. Here me is the personal object and a glass of water is object, but this is not a personal object. We can say it as impersonal object. So এখানে এই impersonal objectটাকেই আমরা সাবজেক্ট করেছি প্যাসিভ ভয়েসে। let a glass of water be, আমাদেরকে বি ব্যবহার করতে হবে সবসময়, বি ব্রট পার্টিসিপল ফর্ম অফ ব্রিং, বি ব্রট ফর মি। এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো, আমি যখনই প্যাসিভ করেছি এই পার্সোনাল অবজেক্টের আগে আমাকে ফর প্রিপোজিশন ব্যবহার করতে হয়েছে। সো
এটা আমাদের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। যখন দুইটা অবজেক্ট পাশাপাশি থাকবে আমরা দেখব একটা পার্সোনাল অবজেক্ট এবং আরেকটা ইমপার্সোনাল অবজেক্ট। আমরা সবসময় ইমপার্সোনাল অবজেক্টটাকেই সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করব এবং পার্সোনাল অবজেক্ট ব্যবহার করার আগে অবশ্যই আমরা প্যাসিভ ভয়েসে ফর প্রিপোজিশন ইউজ করব। সো ইন প্যাসিভ voice preposition for is used before the personal object. So dear students, these are all about the rules of changing active form of interrogative sentence and imperative sentence into passive form. So you have to follow the rules again and again. Try to learn, try to learn them and practice more and more. And in the next class I will come with another topic. And so till then, just stay at home, stay safe, and be prepared for the upcoming exam. So thank you for being with me, and Allah Hafiz.